we might not know this, ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ in their past life ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ did ਅਰਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ that Paramatma said, ask something, what is it you want? And Bhai Mehta Kalu ji said, ki I wish that you would come, take birth in my house as my child, so I can do your seva. तेन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार, कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਮਾਰੀ ਨੈ ਫਿਰ ਕਹਿਓ, ਸਭ ਹਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਕੌਣ ਸਾਲ ਔ ਕਾਲ ਕੌਣ, ਦੇਸ ਕੌਣ ਔ ਥਾਏ। ਤੋ ਮਾਰੀ ਨੈ ਫਿਰ ਕਹਿਓ, ਸਭ ਹਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੋਧਾ ਰਹਿ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। So with Guru Sahib's Kirpa, we started this katha 3 weeks ago, and in the last prasang, in the last vichar, the last katha, we spoke and listened to how Bhai Ratan Singh Ji Bhangu meets Captain Murray. Captain Murray, who is a general who was an officer of the British East India Company in Punjab, and how General David Ochterlony comes to Punjab in Ludhiana based on the invitation of the Malwa kings, which was how the British ended up coming into Punjab, and how David Ochterlony then meets Captain Murray and tells Captain Murray to now write the accounts, the history of the Sikh, of the Khalsa, how they got the Raj, why is it that they are so strong that nobody can overcome or conquer them. So Bhai Ratan Singh Ji Bhangu then tells the history ki sanu Raj, we got this Raj, this kingdom from our Sache Pacha. And Captain Murray then asks ki Sache Pacha kaun ne? Who do you call Sache Pacha, the true king? And he says Sache Pacha Shah Guru Nanak Dev Ji. So Captain Murray says, how is it can Guru Nanak Dev Ji, as a fakir, as a sadhu banda, fakir hoke, how did he get Raj? How did he give the Sikh Raj? So now Bhai Ratan Singh Ji Bhangu will start the itihas, the history of the Sikh, of the Khalsa, from the very beginning, which is from the time of Guru Nanak Dev Ji. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਅ ਵੀਕਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ, ਆਵਰ ਰਾਈਟ, ਆਵਰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਾਸ ਇਟ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਡ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਮਾਰੀ ਨੈ ਫਿਰ ਕਹਿਓ, ਸਭ ਹਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਸੋ ਮਾਰੀ here Captain Murray now says, ਫਿਰ ਕਹਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ he says again, ਸਭ ਹਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਇਆ।
Now tell me again from the very beginning, what is the itihas of Guru Nanak Dev Ji, and how did you as a Sikh ended up being Raj, being kings of this country, Hanji? कौन साल और काल कौन देश कौन और थाए. So Captain Murray Puchadaya, tell me, what was the year, what was the time, what was the country, what was the place that Guru Nanak Dev Ji was born, Hanji? रतन सिंह बाच चौपई साल सुनो अब विक्रम राय 1526 थाए. So Ratan Singh Bach means Bhai Ratan Singh ji hun ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਸੁਨੋ ਆਓ ਬਿਕਰਮ ਰਾਏ. So this is the year of Raja Bikramjit. So ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that in our history the years are recorded in the year of Bikramjit Raja, which is Bikrami ਸਾਲ ਕਹਿ ਲੋ. And the Bikrami year is 57 years ahead of the English year. So ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ we started using the Gregorian calendar, which is technically the English calendar. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਸ ਵੀ ਆ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਅਦਰ ਧਰਮ ਐਸ ਵੈਲ. So what is Bikrami calendar? What is the calculations of it? ਮਹੀਨੇ, the moon cycle, the sun cycle. We have already made a video on this on our channel Basics of Sikhi. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਲ 1526 था 1526 बिक्रमी, which means English calendar ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ तलवंडी बुलार भोए राय ਢਿਗ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦਾਏ. ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤਲਵੰਡੀ ਬੁਲਾਰ ਭੋਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ. So this town of Talwandi, which was the Raja before Rai Bular was Rai Poi, he founded it. Then they established this town. And ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲੋ, or the Malik is Rai Bular, ਢਿੱਗ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦਾਏ. So where is this on the map? So it's near Lahore and ਕਸੂਰ ਹੈ ਦਾਏ. So ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, it's on the right side of राय पोए की तलवंडी, which is now as known as ननकाना साहिब. हाँ जी. खत्री जात उस बेदी कहाए लियो अवतार इसे कुल माहे. So the Guru Nanak Dev Ji was born in the Khatri Jat. So the caste of Khatri. So Hindu ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼, ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਬਾਣੀ says. So Guru Nanak Dev Ji was born in the Khatri caste, and the clan, the family lineage, the name was Bedi Kul. Hanji. हुतै कुलै वह अत धर्मकारी जिन मैं नानक जन्म लियो धारी. So एक ਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਆ, ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆ. So ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that this ਕੁਲ, this lineage, the Bedi ਕੁਲ ਧਰਮਕਾਰੀ, they are very righteous people, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਜਿਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਲਿਓ ਧਾਰੀ. ਸੋ ਇਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ within this family Guru Nanak Dev Ji took birth. ਹਾਂਜੀ. ਸਤਜੁਗ ਮੈਂ ਜੋਗ ਥਾ ਭਇਓ ਜੇ ਮਦ ਜਨਮ ਸੋ ਨਰ ਸਿੰਘ ਲਇਓ. So now ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ says 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ what was the form, the avatar of Paramatma, and how is it in Kaljug is Guru Nanak Dev Ji. So ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ. So if we read Guru Gobind Singh Ji's Bani, 24 avatar, us Bani de vich you will find all the avatar of Vishnu Bhagwan. So Paramatma the avatar who came to this world in different eras to udaran kar the people of the world. So Narsingh avatar was one of them. So Narsingh avatar is who we know the Sakhi, har jug jug bhagt paya paj rakhda aaya Ram Raje, har nakas dust har marya Prahlad taraya. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, it was Narsingh avatar. Nar and Singh, man and lion, bodies combined. Narsingh avatar, he was the avatar during the time of Satyug. ਹਾਂਜੀ. ਔ ਤ੍ਰੇਤੈ ਮੈਂ ਜਗ ਭਇਓ ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਮਦ ਧਾਰਿਓ ਸੋ. So in Treta Yuga the avatar was who? Was Ram Raghuvansh Kahayo. In Pattan de Savaiye we read ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ. In Treta Yuga it was Ram avatar. ਹਾਂਜੀ.
द्वापर जन्मयो कृष्ण जोग सिद्ध नानक जन्म कुल मिली सो ਬਿੱਦ ਕੁਲ ਮਿਲੀ ਸੋ ਬਿੱਦ ਸੋ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ was ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ killed ਕੰਸ and gave Raj to Ugrasen. It was in Dwapar Yug, towards the end of Dwapar Yug, where Mahabharat jang happened as well. ਜਿਹੜਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਮ ਉਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ पिता नाम थो कालूदास मात नाम थो तृप्तो तास So the parents of Guru Nanak Dev Ji, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਦਾਸ ਜਾਂ ਮਹਿਤਾ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹਾਂ ਜੀ। दोहरा धर्म माहे होवत कने तन मह थे किछ ऊन So what kind of family was Pai Mehta Kalu Ji's family? Taramai Hovat Kane, they were very dharmic people, very righteous people. ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਧਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਛ ਊਨ but they were not wealthy people ਧਨ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਊਨ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ ਹਾਂਜੀ किछ कुल को कुछ उन्हें को आए प्रगट्यो बड पून So one of the reason Guru Sahib came to Kaljug and took birth in Pai Mehta Kaluji's family was Kichkulko because of the lineage of Pai Mehta Kaluji's family ਕੁੱਲੋ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿਛ ਊਨ ਕੋ ਐਂਡ ਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਫਰਮ ਦ ਪਾਸਟ ਜਨਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਵੀ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਨੋ ਦਿਸ ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ their past life ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ did ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ that ਪਰਮਾਤਮਾ said ask something what is it you want and ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ said ਕਿ I wish that you would come take birth in my house as my child so I can do your seva so guru parmatma ne fir var de ditta ki I'll be born in your house as your child but you will not be able to recognize me so hi gal hui agle janam de vich bhai mehta kalu ji da janam hoya and parmatma came in the form of Guru Nanak Dev Ji as their son but they could not recognize it only towards the end of Bhai Mehta Kalu Ji's life ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਅਵਤਾਰ ਆਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂਜੀ पल सायत औ पल कड़ी पलो निछतर जोग so the moment the time the year the season everything was pala was good when Guru Nanak Dev Ji took avatar in this world ਹਾਂਜੀ पली रास औ ग्रे पले औसर पले संजोग the month the day the time ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਵਸਰ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ the family the people the place ਧਰਤੀ ਸੀ ਨੀ ਚੰਗੀ so ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ was perfect to welcome Paramatma to this world ਹਾਂਜੀ जन्मत ही ते मात पित बढ़ियो बहुत प्रताप the moment Guru Nanak Dev Ji was born ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ which means that everybody it just what we couldn't explain the kind of energy that was in Raipur ki Talwandi that the moment Guru Nanak Dev Ji was born it was not like another child was born in the town ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ and everybody started giving so much of respect to ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ and ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ रिद्ध सिद्ध नौ निध युत दियो भूम तन आव Guru Nanak Dev Ji came into this world they brought with them ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ what is ਰਿੱਧੀਆਂ what is ਸਿੱਧੀਆਂ what is ਨਿਧੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਰਿੱਧੀਆਂ are basically different types of success you can get in your life different types of progression that can happen in your life wealth wise education wise family lineage wise ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ different type of success so ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀਆਂ different 18 types of powers that you can get when you start doing ਭਗਤੀ so ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ when we start doing ਭਗਤੀ we will attract all this energy around us that will help us to make our life better
ਸੋ ਪਾਵਰਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, someone's having a conversation far away and you can hear the kind of conversation, future ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, become light, become heavy. And 9 nidhiyan are the 9 types of treasures or wealth that you will attract into your life. So Bhai Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ Guru Nanak Dev Ji came into this world and they brought everything with them. Together with that, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਆਵਲ ਗੱਡਣ ਕੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਖੁਣਾਈ, ਤਹਾਂ ਦਰਬ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਈ। so ਆਵਲ here means placenta. so ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ after birth ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। so when a child is born, after the child gives birth, then the placenta comes out through the mother's, the placenta comes out. It's called an after birth as well. so ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਲ ਗੱਡਣ, so when the placenta was removed and taken out and they cut the umbilical cord, ਉਹਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਖੁਣਾਈ, the earth was dug to bury the placenta. so a different culture ਦੇ ਵਿੱਚ practice ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I did a bit of research on this ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ cultures ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ hospital ਚ they just discard the placenta, but back in the days they had a lot of respect for placenta because ਇਸ organ ਦੇ ਕਰਕੇ the child was able to survive in the mother's womb, and the function is only there to sustain the child, and once the child is born it loses its function. so which means that apne Sikhan de vich this practice also back in the days in Hindustan is they used to have so much of respect for this organ placenta. aval gaddan ko priti khunai, so placenta nu safai karke gand ke ban ke when they dug the ground to bury the placenta, what they found was ta darbatis nadri ai, in the ground that they wanted to bury the placenta. By Mehta Kaluji and the family, they found money. They found money in that place, and a hunda a good sign keh lo, hai na. so I've had families, in fact in my in-laws itself, ke jadon my brother-in-law was born, my father-in-law hit lottery, so kende that this is a lucky child, hai na. so bahut pyar karde hai. so the same thing happened ki they dug the ground and they found money. ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਿਲ ਵਧਿਓ ਹੁਲਾਸ, ਪੰਡਤ ਸਦ ਪੁੱਛਿਓ ਬੜ ਖਾਸ। so Bhai Mehta Kalu ji, Mata Tripta ji ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, and people started finding out, wow, this is a very good sign. so Bhai Mehta Kalu ji called Pandit Hardayal, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਬੜ ਖਾਸ, they called Pandit Hardayal ji. ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਖੰਡਤ ਟੇਵਾ ਲਿਖ ਧਰਿਓ, ਮਨ ਮੈਂ ਬੜ ਸੁਖ ਪਾਏ। so Pandit Hardayal ji ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, they called Pandit ji and said ਟੇਵਾ ਲਿਖੋ means write the birth chart of this child, man mein bad sukh paaye. And when Pandit Hardayal ji saw this child, Guru Nanak Dev Ji, he became very happy. I couldn't explain why am I smiling, why am I happy to see this child, and he's just, it could be another child, any other child born on any other day. ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਲਖ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਏ। so Pandit Hardayal ji mod ke again and again he would look at Guru Nanak Dev Ji's balak roop and smile. Again he cannot help it, he needs to look at the child and he smiles again, as if looking at Guru Nanak Dev Ji gives him so much of happiness. ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਟੇਵਾ ਪੰਡਤ ਧਰਿਓ ਲਿਖਾਏ, ਦਇਓ ਮਾਤ ਪਿਤ ਬਹੁ ਸਮਝਾਏ। so Pandit Hardayal ji wrote the Janam Patri, the birth chart. Once he wrote it, he came to Bhai Mehta Kalu ji and Mata Tripta ji, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਪੰਡਤ ਕਹੈ ਇਸ ਅਦਬ ਰਖਾਇਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ ਆਇਓ। so Pandit Hardayal ji says to them ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਰਖਾਇਓ, take care of him, respect this child, give this child so much of love. ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ ਆਇਓ, this is a ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, a ਪੂਰਨ avatar, this is the avatar of Paramatma who is coming to this world. ਨੇ ਕਲੰਕ ਜਨ ਯਹ ਭਇਓ ਆਪ, ਜਾਪਤ ਇਸਕੂ ਇਤੋ ਪ੍ਰਤਾਪ। just like Nekalang avatar, just like all the avatars of Bhagwan, of Paramatma who is coming to this yoga and are about to come, this is the same Paramatma, this is the same avatar of Vaheguru Ji. ਜਾਪਤ ਇਸਕੋ ਇਤੋ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, that Guru Nanak Dev Ji has so much of pratap in them that whoever chants his name will also get the same pratap. ਹਾਂਜੀ, ਨਕਾਰ ਅਛਰ ਉਨ ਮੋਹਰੇ ਤਰਾਇਓ,
ने कलंक ते नानक कहवायो। So Pandit Hardayal ji was asked कि हुण तुसी ना दियो, and इतिहास च पंडित जी then decided कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ is not going to be based on a Hindu name or a Muslim name. It's going to be very unique. So nakar achar. So now the alphabet that Pandit Hardayal ji came out with was Nanna Akhar. Hanji. जो को पावे दर्शन आए होए प्रसन्न बो मोहियो जाए। So Nanna Akhar to Nanak na ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। So Nanak na ਰੱਖਿਆ, and Pandit ji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋ ਪਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ, those who come and have darshan of Guru Nanak Dev Ji, he becomes very happy, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਿਓ, and becomes enticed ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। कई बार वह देखियो छह देखत दर्श न उस तृप्त है। So Pandit Hardayal ji बार-बार he will find reasons to come to the house and just have darshan of Guru Nanak Dev Ji, and बार-बार देखी जाए। There you can imagine Mata Ji's उतावला हो रही है कि why is my child being seen by Pandit ji all the time, is something wrong, भी देखी जाते मेरे बच्चे नु, देखत दर्शन ना उस तृप्त है। Pandit Hardayal ji cannot feel कि मैंने बस नहीं, I need to have Guru Sahib's darshan even more, and Pandit Hardayal ji thinks about it कि मैं हुन बुजुर्ग हो गया, I am so old, how many years will I have remaining to be able to see Guru Nanak Dev Ji growing up? How is he going to be like as a child? What is he going to do once he grows up for this world? Hanji. दोहरा को कहे यह पयो सिद्ध को कहे अवतार। So gallan chal piyan when they started finding out ki wow, this is a avatar of Paramatma based on what Pandit Hardayal ji says is not just a sadharan child, is an avatar of Paramatma. So people started talking. Can they ko kahe ye payo siddha, that this child must be a siddha. Ko kahe avatar, that means must be an avatar of Paramatma. Hanji. को कहे पातशाह ये होग सो छत्रतार। And some say that he's a king, पातशाह होगा, he's going to be a king one day, जिन्ना दे सिर दे ऊपर छत्र फेरनगे, that people will have canopy over Guru Sahib's head, they will do chaur seva over Guru Sahib's head। hanji। चौपई तनवान कहे दे ये या है, निर्तन कहे तन इत सेव्या है। So ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ, the wealthy people, when they come and have darshan of Guru Nanak Dev Ji, they say ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੌਲਤ, all our wealth, we want to place it at the feet of Guru Nanak Dev Ji। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਨ, those who have nothing, they say let's do Guru Sahib seva and we will get wealth by doing Guru Sahib seva। ਹਾਂਜੀ। को कहे इस सेव प्रतावै सुख ना सुखै मुरादा पावै। So some say, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, let's do seva of Guru Nanak Dev Ji, make him happy, and when Guru Sahib is happy, whatever murada, whatever wishes we have, desires we have, Guru Sahib will fulfill them। ਹਾਂਜੀ। जिम जिम सतगुर काल प्रगटावै तिम तिम लोक सो देखन आवे। So as Guru Nanak Dev Ji now is growing up, Balak Roop, then now they are growing up in their childhood, people started finding out about how great, and this is not a normal chaki, a Paramatma da avatar hai, and people started coming to have darshan of Guru Nanak Dev Ji। hanji। जो चित चितवै सो सुनाए अगम निगम की बात बताए। So some people when they meet Guru Nanak Dev Ji, so Balak Roop de vich also we know ke Guru Nanak Dev Ji de kinne sakhya ne। So Guru Sahib's, we have realized is कि Guru Sahib's तरीका to explain to somebody कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ tell them that they are wrong, but what Guru Sahib does is when they meet the person, listens to them and see what they do, experience what they are doing, then Guru Nanak Dev Ji sits down, teaches them a lesson, and then gives their bachan कि what is it you're supposed to be doing rightfully। So we see the Sakhi of Sajan Thag। आईने गुरु साहब ने पहला जाके सज्जन ठग नु चपेरा मारिया, उन्होंने घूरिया हो, tell them off, but stay with Sajan Thag, experience what he was about to do, and then Guru Sahib changed the whole situation, opened Sajan Thag's eyes for him to realize his mistake। Kauda Raksh as well, same thing, Guru Sahib didn't just go and scold him or tell him off or destroy him, but let by Mardana ji go and go through the whole situation, then Guru Nanak Dev Ji comes and opens up his eyes on what he is doing। So jo chit chitve so sunai, so however someone comes with their own manadi birthi, now when we come to Guru Sahib's darbar, we come with our own birthi as well।
So some people would see Guru Nanak Dev Ji, Guru Granth Sahib Ji as Guru Nanak Dev Ji. Some would see Guru Granth Sahib Ji as just a pothi, vi matha teke si jaiye. Some would sit down and see Guru Granth Sahib Ji as their friend, beke dukh sukh karte hain. So however our birthi is, that is the kind of relationship we are going to have with Guru Granth Sahib Ji. That is what you can expect from Guru Granth Sahib Ji then. So Guru Nanak Dev Ji as well agam nigam ki baat bataye. So sometimes whatever birthi someone comes with in their mind, they might not say it in their words, but Guru Sahib will say such things, agam nigam ki baat bataye, that by Guru Sahib saying these things, the person will be like, wow, how did he know? Is he reading my mind? कि Guru Sahib man di gal das hai. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, sometimes whatever we say in our words and whatever we are thinking, they do not align. Then ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, then we'll be wondering, what is Guru Sahib actually saying? Maybe Guru Sahib is not addressing our verbal ardas that we did, but mentally, in our mind, what we are thinking, what we actually want, Guru Sahib is addressing that matter. Hanji. कालू के मन पुत्र पाए चह कराई कार उन पाहे. So Bhai Mehta Kalu ji, of course he sees Guru Nanak Dev Ji as his son and he's very happy ki ek puttar ya mera, and he wants Guru Nanak Dev Ji to take on his footsteps. Bhai Mehta Kalu ji being an accountant, he wants Guru Nanak Dev Ji to also do the same. Hanji. आज्ञा पित की मोड़े नाही जितवल तोरे तितवल जाही. And Guru Nanak Dev Ji being an Agyakari Puttar would never say no to Pitaji. So wherever Pita Mehta Kalu Ji would send Guru Nanak Dev Ji, kam karnu, a kar, o kar, Guru Nanak Dev Ji would do. Hanji. सतनाम जप मुखते करे करता पुरख कह बचन उचरै. So as Guru Nanak Dev Ji would do all this work, he would recite Ucharan Kar Satnam Karta Purakh, Satnam Sat Kartar. Hanji. यही उपदेश सब बालन देवै सत करतार उन मुखो कहेवै. So all the other children who used to spend time and play with Guru Nanak Dev Ji, the same bachan Guru Sahib would teach the other kids as well. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ. So Guru Nanak Dev Ji's greetings to another person was Sat Kartar. Hanji. दोहरा कियो तंतारो कान निन्न मर्दाने दियो फड़ाए. So now comes in Bhai Mardana Ji, and Guru Nanak Dev Ji now gives him a string instrument, a rabab. Mardane Dio Phrai, Bhai Mardana Ji nu ditta, and now Bhai Mardana Ji is now the companion of Guru Nanak Dev Ji. Hanji. बजाए शब्द बह गावई सब बालन साथ रलाए. So Bhai Mardana Ji would play the rabab, Guru Nanak Dev Ji would sing the shabad, and Sab Balan, all the other children would sit down and sing Kirtan with Guru Sahib. Hanji. चौपई जे सब बालन कथा लिखाई बड्डे ग्रंथ बठे ग्रंथ बड अंत न पाई. So Bhai Ratan Singh Ji कहते हैं, if I write the katha of Guru Nanak Dev Ji's childhood, the Granth is going to become so big that you will not have enough time to read it, and it will go outside of main reason of why we are writing this Granth. Hanji. या ते मैं अब सुच सो कहो बीज मात्र कुछ लिखियो च कहो कुछ लिखियो चहो. So Bhai Ratan Singh Ji कहते हैं, I'm just going to write the main important events, Bij Matra, just where in synopsis I'm going to write on Guru Sahib's childhood and what they did and what they went through. Hanji. जिम बालन सो खेड खेडाई खेती उजाड़ी फेर जमाई. So you see Bhai Ratan Singh Ji's Pangu, what they're doing now in just one line. ਇੱਕ ਚੌਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. So ਜਿਮ ਬਾਲ ਸੋ ਖੇਡ ਖਿਡਾਏ, as Guru Nanak Dev Ji is playing in their childhood, ਖੇਤੀ ਉਜਾੜੀ ਫੇਰ ਜਮਾਈ. So we know the sakhi when Guru Nanak Dev Ji sends him to graze the cows, and Guru Sahib lies down and the cows grazed in other people's field. And when the owner comes, he starts complaining to Rai Bularji and Bhai Mehta Kalu Ji. When they come and see the kheti, they see ki kheti sari hari pari si. Hanji. जिम बलवंड सो बाबा देखा छाम करत श्रप फन सुयो छाम करत श्रप फन सयो पेखा. So another sakhi, jithe sap ne chhaan datti si, Rai Bularji saw this with his own eyes, where a hooded snake is giving Shah to Guru Nanak Dev Ji under the tree. Hanji. और अचंभे के ते पए सुने राय किछ अखी देखे. So many miracles Rai Bular saw with his own eyes, that as the leader, as the Aggu of Talwandi,
he himself felt कि this is not just a normal child but ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਮ ਕਰ ਰਾਏ ਮਨ ਪਤੀ ਆਇਓ ਸਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਦਰ ਕਰਵਾਇਓ So Rai Bular Ji had so much of love for Guru Nanak Dev Ji that he would call Guru Nanak Dev Ji very often to his house ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਰਾ ਸਦ ਬਲਵੰਡ ਆਦਰ ਕੀਓ ਪੁੱਤਰ ਭੋਏ ਦਿਓ ਸੋ ਪਾਏ So he would invite to this house, play with his children, spend time there ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਤਰ ਮਦ ਨਾਨਕ ਖੇਡੇ ਧਾਏ So Guru Nanak Dev Ji was given freedom ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਰਠਾ ਪਾਈ ਬਡਾਈ ਰਾਏ ਪਾਰਸ ਲੋ ਤਤਬੀਰ ਛੁਹੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ it was ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ just like a stone, a philosopher's stone, what it does is it changes iron to gold. Paras loho tatbir choy. So from iron it becomes gold. Rai Bularji became the same thing. Just from a normal person he became a Sikh of Guru Nanak Dev Ji. Hanji. दुई सो मरी सुनाए दिल्ली बजीरी उन लबी So what happens now in Rai Bular's lineage now? His lineage they became wazirs in Delhi. Hanji. चौपई जब बाबा जी पए होशियार पढ़न बहाए पांदे द्वार So as Guru Nanak Dev Ji now here, if we see now itihas as well, they normally call Baba Ji, है ना? So Guru Nanak Dev Ji ਨੂੰ Baba ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. So जब Baba Ji, so when Guru Nanak Dev Ji became of age, ready to go to school, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਨੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਪਾਂਦਾ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ. ਹਾਂਜੀ. जिम पांदा दियो बाबे पढ़वाए सो साखी दई मरी सुनाए So Gopal Panda ਦੀ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਨਾ Gopal Panda was teaching accounts numbers to Guru Nanak Dev Ji ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ ਚ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ and the second class Guru Nanak Dev Ji went to so ਉੱਥੇ ਫਿਰ Gopal Panda ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ कि teach me such lekha, such accounts, jithe lekha mange, there where my accounts will be asked, which is in the darbar of Paramatma of Guru Sahib, tithe hoye sacha nisan, that those accounts will be accepted. So Gopal Panda was taught by Guru Nanak Dev Ji. Hanji. और अचंभे बहुत दिखाए बढ़त ग्रंथ सब यहाँ लिखाए Again Bhai Ratan Singh Ji Pangu ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ if I keep talking about all these sakhiyan, the granth is going to become so big. Hanji. और बाबे जब पया ब्याहे पए बेटे दो उन तरियो नाए So Guru Nanak Dev Ji got married to Mata Sulakhani Ji and they had two sons. So Bhai Sri Chand Ji, Baba Sri Chand Ji and Baba Lakshmi Das Ji. Hanji. कालू हट कराई लोड़े खट कर खाइए द्रव बहुत जोड़े So Hona, he is now growing up. He's now a Tarun, a youth. Guru Nanak Dev Ji is now married. He has to take care of his family, his children. So Bhai Mehta Kalu Ji कहते हो ना हट, now start do किर्त काम करो, पैसे जोड़ो, पैसे कमाओ for your family. हाँ जी. सो बाबा उस पढ़े न राहे मात पिता करे बाबे अकाहे But Guru Nanak Dev Ji was not interested to work, to follow the steps of how Mehta Kalu Ji is being an accountant. He didn't want to do that. Mat pita kare babbe akai. So Mata Pita, they became a bit upset. Akka gaye sige ki why Guru Nanak Dev Ji is not following the path of the world. ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਪੈਸੇ ਜੋੜੋ ਹਾਂਜੀ बाबा बेपरवाही करे फड़ रबाब शब्द उचरे So Guru Nanak Dev Ji was beparwa. They were carefree. They didn't have any worry about this world. ਫੜ ਰਬਾਬ so ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ they would sing the shabad and ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ would play the rabab ਹਾਂਜੀ साथ करे मर्दाने परछावा लैन देन कुछ रखे ना दावा साथ with Guru Nanak Dev Ji with Guru Nanak Dev Ji Bhai Mardana Ji would go and do prachar and give sikhya of dharam to other people. Land then Guru Sahib had no interest in giving and taking. Hanji. दोहरा कहे दीवाना होए गयो सुन आयो जय राम So now परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ. He is now carefree, doesn't care about anything. So now they called Baba Jai Ram Ji. ਹਾਂਜੀ
हुतो बहनो सतगुर है सुल्तानपुरे जिस थाम. So Baba Jairam ji is the husband of Bebe Nanaki ji, which is the sister of Guru Nanak Dev ji. So brother-in-law ho gaye. And they stay in Sultanpur. Hanji. चौपई सुल्तानपुर है हुतो मुल्क उमराओ दौलत खां नाम कहे ताहू. So now who's the Agu, the governor or the leader of Sultanpur is Daulat Khan. Hanji. तिसे नवाब सो दियो मिलाए मोदी खानो उस दयो सौ पाए. So Daulat Khan and Baba Jairam ji, they are very close. So Baba Jairam ji brings Guru Nanak Dev ji to Daulat Khan Lodi and tells ki ye mera brother-in-law hai and he's here, please give him a job. So Daulat Khan Lodi, because of the trust he had in Baba Jairam, he gave the keys to the Modi Khana. So Modi Khana is like basically government provisional shop. कह लो जिथे आम तौर ते the public can go and buy provisions based on the government rate. So ओ मोदी खाने दी कुंजी गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ. सब उसकी जो कथा कतही है और ग्रंथ कहूँ ढूंढत पई है. So again ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ how many years ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ worked at the ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆ. So the ਸਾਖੀ we know of 13 ਸਾਖੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. जिसको लोड सुनन की होए और ग्रंथन ते सुन ले सोए. So here is very important. Now when David Octoluni told Captain Murray ki find the other grantha that speaks and tells the history of the Khalsa. Now here Bhai Ratan Singh Ji Pangu tells Captain Murray what are the grantha that you can read if you want to know the history of now from the time of Guru Nanak Dev Ji. So Bhai Ratan Singh Ji Pangu कहने ने if you want to continue listen or read more sakhiyan or granthan, go and read the other grantha which is what we have at that time was Bhai Balle Wali Janam Sakhi. Hanji. बीज मात्र जो चाहियत लिखाई सुनो मरी सो जिम मैं कही. So Bij Matra, I'm just going to give you the synopsis of what Guru Sahib's main sakhiyan were. Other than that, you can go to other granths. So we have Bhai Mani Singh Ji's grantha as well that speaks about the itihas. We have Bhai Balaji's Janam Sakhi now, which is written in Sri Nanak Prakar. So all Guru Nanak Dev Ji's sakhiyan is in that granth. Hanji. तह बाबे दिल उदास आई पयो उदास कहूँ सुरत ना लाई. So at this point, Modi Khane de kam karke, one time came where Guru Nanak Dev Ji became udas. So udas, we should not mistaken it with becoming sad or upset or depressed. है ना? The word is not used in the right context. Udas means to go beyond the pleasures of this world. Upar chad jana. You know, I'm no longer interested with the pleasures of this world, but I want something more than this. So at this point, Guru Nanak Dev Ji now udas ho gaye ki I do not want to spend my life just working in the Modi Khana and collecting money and just ai zindagi beat deye. So payo udas kahun surt na lai. Now they became udas. Now their surti is no longer in the job. Hanji. जात नदी थो नावत नित साथ नफर है राखे थित. So one day Guru Nanak Dev Ji, as usual, they go to Vei Nadi to take their ishnan, and with them they will always have a knocker, a servant with them. Hanji. वहाँ जाए बाबे गोता लायो कड़ी पहर लो निकस ना आयो. So as usual, as every day, Guru Nanak Dev Ji would go, the servant will be with Guru Sahib, and they will take off their gota, their bana, their cholla, give it to the servant, and Guru Sahib would enter the Vei Nadi to do their ishnan. But as time te kari pehar lo niksna ayo, kadiyan ho gaya, kadiyan minutes lang gaye, pehar kante ho gaye, but Guru Nanak Dev Ji did not come out. Hanji. दोहरा उसी नफर ने बेआस होए रौलो दिनो पाए. So the servant now becomes very bechan, worried, anxious ki why Guru Sahib is not coming out, and he started making noise ki Guru Nanak Dev Ji nahi nikle, bahar nahi nikle. Hanji. डुबियो डुबियो कह उठियो सुन दौलत खां गयो ताए. So he says, Dub gaye, that Guru Nanak Dev Ji has drowned, Nanak has drowned, and Daulat Khan now comes to the Vei Nadi. Hanji. चौपई तहाँ जाए तिन जाल पवाए होए पयो तो उन हते आए. So they call like the swimmers, the divers, the fishermen, and all jal pawai. So net sutte nadi de vich. And Bhai Ratan Singh Ji Pangu kende ne,
Even the villagers said that if Guru Nanak Dev Ji is in the river, he would be caught in the net. But oh nahi gal hui. Hanji. ਲੋਕ ਕਹੈ ਕਹੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਇਓ ਜਾਏ ਪਾਰ ਤਿਨ ਖੋਜ ਟੁੰਡਿਓ Some said Guru Nanak Dev Ji par lang gaye, so they went across the river to the other side. So some went to find Guru Nanak Dev Ji on the other side of the river. Othe vi nahi mile. Hanji. ਖੋਜ ਪ੍ਰਛਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨ ਪਾਈ ਕਹੈ ਲੋਕ ਰੁੜ ਗਇਓ ਕਿ ਥਾਈ So they continued finding, but couldn't find Guru Sahib. So some said ki rud gaye, that Guru Nanak Dev Ji drowned and their body now is being taken with the river's current. Hanji. ਜੈ ਰਾਮ ਕੈ ਘਰ ਪਿਟਣੋ ਪਰਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬਹੁ ਸੰਸੈ ਭਰਾ So now, jare parwar wale sige, the villagers, the town people, they came to Baba Jairam Ji's house. पिट लग गए, रोड लग गए कि आ की हो गया. They very upset कि Guru Nanak Dev Ji hun, they have left this world. Daulat Khan on the other hand, he is worried कि आ की पाना वर्त गया. What has happened? Hanji. ਦੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਬ ਐਸ ਬਿਤਾਏ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰ ਨਿਕਸਤ ਭਏ So every day they would send out divers and swimmers to search the nadi. कि they did not give up. पर 2 दिन लंघ गए. On the 3rd day, Guru Nanak Dev Ji came out of the river themselves. Hanji. ਧੋਤੀ ਕਟ ਮੋਢੇ ਵਹਿ ਪਰਨੋ ਬੋਲੇ ਨਾਹ ਜਨ ਖੜਿਓ ਡਰਨੋ So as Guru Nanak Dev Ji came out, the same kapde that Guru Sahib had, dhoti, the katha, whatever Guru Sahib was wearing, apne mode te ohi kapde sige ਉਹਨਾਂ ਦੇ. But at this time, when people are there in the Vei Nadi, they are asking Guru Sahib's question, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? But Guru Nanak Dev Ji does not say a single word. ਹਾਂਜੀ. ਪਈ ਖਬਰ ਤਬ ਲੋਕ ਚਲ ਆਏ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਚਹਤ ਬੁਲਾਏ So khabar phail gayi, the news spread that Guru Nanak Dev Ji came out of the river, out of the blue, and they look the same, they have the same kapde, but they're not saying anything. So the villagers, everybody started coming to the Vei Nadi. Some people are talking to Guru Nanak Dev Ji, some are talking among themselves ki gal hoiya, but Guru Sahib doesn't answer. Hanji. ਜੈ ਰਾਮ ਸੁਨ ਕੇ ਤੁਰਤ ਸੋਤਾਇਓ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਅਚੰਬੋ ਆਇਓ So Baba Jairam Ji comes, Bebe Nanki Ji comes, Daulat Khan Lodi also comes to the Vei Nadi. Hanji. ਦੋਹਰਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪੀ ਜਾ ਪੁਜਿਓ ਲੈ ਆਇਓ ਸਾਥ ਲਵਾਏ So Daulat Khan Lodi goes to Vei Nadi and he brings Guru Nanak Dev Ji back home with him, because utte inni cut pੈ ਗਈ ਸੀ, and sometimes with all that chaos you cannot know the real story or speak to the person. So Daulat Khan Lodi now brings Guru Nanak Dev Ji home. Hanji. ਬਾਬੇ ਮੋਹ ਕੁਛ ਨਹਿ ਕਰੈ ਰਹਿਓ ਖਾਨ ਮੋਹਿ ਪਾਏ So Babe Moh kuch nahi kare. He does not, Guru Nanak Dev Ji is not saying anything. They are asking ki, are you okay? Did you get sick? What happened to you? Guru Nanak Dev Ji was not saying anything. Hanji. ਚੌਪਈ ਤਬ ਦੌਲਤ ਨੇ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ ਮਤ ਕਤ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਸੰਤਾਏ So Daulat Khan Lodi now calls a Hakim, a doctor, and asks a doctor to examine Guru Nanak Dev Ji कि इन्हें कोई बीमारी तो नहीं लगी? Is he ill? Is there any ped or any pain, any wound on his body? हाँ जी. ਅਗਿਓ ਬਾਬੇ ਵੈਦ ਸਮਝਾਇਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਮਨ ਪਤੀ ਆਇਆ So Guru Nanak Dev Ji, like how Guru Sahib taught Gopal Panda, here Guru Nanak Dev Ji gives Sikhya Bachan to the Ved, the Hakam as well, the doctor as well. Even in Gurbani, Guru Sahib speaks about 4 types of dukh. Dukh vichhoda, ek dukh bhook, ek dukh saktwar jamdoot, ek dukh rog lage tan tae, pole vedna daru lai. So pole, speaking about the doctors, ki even the pankti, I can't even remember the pankti, pakra tandole baha. Can't remember the beginning of the pankti now. Pola vedana jani kadak kaleje mahe. That this doctor, this Pola doctor does not know that the ped is not on my body, but kaleje is in my heart. The udas, the separation that I'm feeling is in my heart, and this doctor cannot treat that separation that I'm going through. Hanji. ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਬਾਬੇ ਸੋਖ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦ ਗਰ ਜਾਦੂ ਕਹੈ So when Guru Nanak Dev was talking to the Veda, Daulat Khan is listening to this, just like Rai Bular became a Sikh of Guru Nanak Dev Ji after listening and being with Guru Nanak Dev Ji. Daulat Khan bhi Guru Sahib da Sikh ban gaya, Shardalu ban gaya. So Mulla Kaji Babe Sukh hai. Now jere utthe de Mulla Qazi sige, so we know the Sakhi as well, कि Daulat Khan being a Muslim himself, of course he has to listen to the Mullah and the Qazi as well. So they are asking Daulat Khan कि तू हिंदू बन गया या तू मुसलमान आ?
why are you following this peer, this Nanak? Of course, Guru Nanak Ji being born in a Hindu family, they associated him with of course being a Hindu. So he says, are you a Hindu or are you a Musliman? So Daulat Khan, he is now in this dilemma ki main Guru Nanak Dev Ji da Sikh banna chaਹੁੰਦਾ because I love the way he teaches and he preaches, but I cannot let go of my dharm as well. So Mullah Kaji Babina Khe Pegi, they started having this like of course argument from their side, and Guru Nanak Dev Ji is beparwa. So now this famous Sakhi that we know ki the Qazi asked Guru Sahib ki if truly you don't associate yourself as a Hindu or a Musliman, then come and do namaz with us. And Guru Sahib kehndi theek hai, I'm ready to do. And the Sakhi goes ki oh sare kharge namaz with, and the mullah, the Qazi, the leader now is at the front. He leads the prayer. But as everybody is praying, Guru Nanak Dev Ji does not do the namaz, he just stands there. So Daulat Khan was there as well. Te jadon namaz puri hogi, then the Qazi comes and complains to Daulat Khan. He says, see, you call yourself ki main babbe da Sikh hai, but he says he is not a Hindu or a Musliman, but he didn't do the namaz. So this person here is not truthful to his words. Hanji. उनकी दौलत मन्नी ना बात, उस बाबे पर पयो इतकात. So Daulat Khan Lodi, because Dred Siga, he was steadfast in I know how Babaji is, Guru Nanak Dev Ji is. So Sawal puchya Guru Sahib no ki why didn't you do the namaz? And Guru Sahib asked the Qazi ki you are the leader of the namaz prayers. Tell me what was your state of mind when the namaz was going on? And he says, why are you asking me? Why don't you tell me? So Guru Nanak Dev Ji says ki as the namaz was going on, namaz to karda si, but in your mind, you are back home where your horse has given birth to a foal, and you're worried that the foal does not fall into the well. Tera khayal utte si ki kare jiri kode ne sui hui hai, that the foal doesn't fall down and dies. Your attention, your focus is there. How do you expect the other followers to do their namaz when the leader himself is not focused in the prayer? So ethe Pharaoh Qazi nu bhi samjhaya, and listening to this, Daulat Khan became even more dread in his prosa towards Guru Sahib. Hanji. ये है पूर्ण पुरुष अवतारी, पयो मुरीद वह सन परवारी. So Daulat Khan then tells the Qazi ki he is a Puran Purusha. He doesn't have any ill intention. He is a Puran Purusha, and his job is just to do Sachda Prachar. So Daulat Khan together with his whole family became the Sikh of Guru Nanak Dev Ji. Hanji. हिंदू तुर्क बाबे को समसर, हो हे मुरीद आए सो इम कर. So in the eyes of Guru Nanak Dev Ji, Hindu, Musliman was same. Samsar, everybody was the same. Those who want to come and learn from Guru Nanak Dev Ji, Guru Sahib would teach them. Hanji. दोवन को गुर सच दृढ़ावै, जुल्म करन तै दुअन हटावै. So to both Dharam, Guru Nanak Dev Ji would teach them Sach da Prachar. That is what Sikhi da Prachar, ki Sach da Prachar. Ki why are we here? How should we do bhakti? Where do we want to go to? Whatever method it may be, par Sach hove. Hanji. So Zulam karan. So आपस ਵਿੱਚ Guru Nanak Dev Ji say कि आपस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ. Do not hurt the other person. Do not hurt somebody else. ਹਾਂਜੀ. जिम जिम बरकत पई मशहूरो, आए लोक बो सुन सुन दूरो. So Guru Nanak Dev Ji's, we can say his Pratap grew so much that people now started coming to Sultanpur to have darshan Guru Nanak Dev Ji, especially after the Veh Nadi incident, because it was then Guru Nanak Dev Ji said na ko Hindu na ko Musliman, they recited the Mool Mantar. So utthoਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ. ਹਾਂਜੀ. दोहरा दौलत कै दुए स्त्री, होती सुतन बगैर. So Daulat Khan had 2 wives, and both his wives had no children. Hanji. कीनी सेवा उन अच्छे, दोए दोए जन्मे शेर. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ we have heard so much about Guru Nanak Dev Ji, how he's full of miracles, how much truth he speaks about. And so they did seva of Guru Nanak Dev Ji, and ਦੋਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ. So they had 4 children, each wife had 2 each. Hanji. चौपई गाजी खां गज मस्त सुखान, मीर खान और जोल खां मान. So 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਗਜ ਮਸਤ ਖਾਨ, ਮੀਰ ਖਾਨ and ਜ਼ੋਲ ਖਾਨ. So 4 sons of Daulat Khan. Hanji. उन नारन बड चर्चा तोरी,
ਕਹੈ ਬਾਬੇ ਦਈ ਹਮ ਜੋਰੀ। So what happened was, because they ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, because they did ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, when ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਜਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, they got sons. So they started spreading the news ki we did seva of Guru Nanak Dev Ji and Guru Sahib fulfilled our wishes, now we have children. So as being the wives of the governor, when you spread news to other people, especially the town people, will take your word for its value. So now Guru Nanak Dev Ji's fame started growing even more. Hanji. ਦੋਹਰਾ ਬਾਬੇ ਕੈ ਜਿਯ ਇਮ ਹੁਤੀ ਕਿਛ ਰਹਿ ਗੁਪਤ ਸੰਸਾਰ। So but Babbe ke ji, so Guru Maharaj de ji de vich in their heart, in their mind, they wanted to be Gupta because udas ho gaye si, which means they are now beyond the world. So they used to go to the madiyan, utthe jaake beh jande si. They didn't want to interact with the world ki rahiye Gupta sansar, ki sansar de vich I want to be Gupta, I do not want to be known by the world. Hanji. ਸੋ ਤੋ ਪ੍ਰਗਟ ਜਗ ਭਇਓ ਜਗ ਉਠ ਪਰ ਗਇਓ ਖਿਆਲ। But what happened? Instead of Guru Sahib wanting to be not known by the world, he became so known by the world, so famous that now everybody comes to Guru Sahib asking for something, want to be saved. So even when we listen to the Sakhi in Sikhan di Bhagatmala, so now we are doing that series as well. Sikhan di Bhagatmala is basically all those Gursikhs who has interacted, who has met with Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji and so forth. What is their story? What did they ask from Guru Sahib and how did Guru Sahib gave it to them? And one thing I've realized ki all these Gursikhs who have come to Guru Nanak Dev Ji, their ichhava was, how can we be saved from this world? How can I do bhakti? How can I become one with Vaheguru? So it got me thinking ki our ichhava, from asking for something so valuable, our wishes have now become very superficial. Ki get me a car, get me a house. Again, they are not wrong. We need these things to survive so we can do bhakti. But what we have done is our manga has become so low that we could ask for the greatest thing, which is becoming one with Vaheguru. But we don't even ask for that as well. And in every Sikh story, Guru Nanak Dev Ji, when the Sikh come and ask कि मैं परमात्मा नाल एक मिक किद्दां होवां, how can I remove this fear from me, how can I do bhakti, what kind of bhaktis are there, I'm a working person, how can I work and do bhakti at the same time? And the Sakhya Guru Nanak Dev Ji comes and tells them the method, the trika to do bhakti. It's amazing. Sangat ji padan wali hai. So सौ तो प्रगट जग पयो जग उठ पर गयो खयार. So what happened then? Because Guru Nanak Dev Ji, they became famous, they became known, and a lot of people started coming and telling their dukha to Guru Nanak Dev Ji. So on a manch, Guru Sahib manch khayal aaya ki we cannot be Gupta now. Now we have to go out and help people. Hanji. चौपई भान चढ़ियो किम छानियो रहे लख बादल जो टापियो चहे. So Bhai Ratan Singh Ji Pangu kende ne, if you look at the sun, you cannot hide the sun. Even there can be thousands of badal, clouds, hiding the sun during the daytime, the Roshan, the Chandan will still be there. Hanji. जिम जिम बाबे की चर्चा पई थोड़े ही मैं बहुत फैल गई. So in a very short time, people started spreading the fame, the greatness of Guru Nanak Dev Ji, and everybody started to know Guru Sahib. Hanji. जिस नर को हुए सीत दबायो किमना चौहुग वाल अग्न सिधायो. So Bhai Sahib kende ne, if a person is affected by the coal, Seet means coal. If a person is affected by the coal, what would that person want? Ki manu agni means give me some heat so I can warm my body. Hanji. दुनिया दुखत हुथी थी कनी दर्शन पाए पई सुखमनी. So same with the world, सारे दुख विच भरे होया. नानक दुखिया सब संसार. है ना कि ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर एहा अग मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाइए जग. कि भगत जी भी कहते ने everybody is drowning in dukha. So भगत जी भाई साहब कहते ने कि दुनिया दुखी दे भरे होए आ, and when they come and just have darshan of Guru Nanak Dev Ji. So Gurbani says as well, Guru Nanak जिन्हें सुनिया पेखिया, जिन्हां ने गुरु साहब नु सुनिया, गुरु साहब दे बचन नु सुनिया, उन्हां नु देखिया, उन्हां दे दर्शन कीते, से फिर गरबास ना परियारे. The greatest dukha that we go through is the dukha of being born into this world. The pain of being in the mother's womb for 9 months, and in the pain we have to go through giving birth,
गुरु साहब कहते हैं फिर गर्भास ना परिया रहे, यू वोंट हैव टू गो थ्रू द पेन ऑफ कमिंग एंड गोइंग. सो सारे आंदे सी गुरु साहब कोल. हाँ जी. सिद्ध साध जो हिंदू तुर्को हुतो जिन्हो मैं किछ थो जुर्को. So those Siddhas, Sadh, the Yogis, the Siddhas, the Hindu, the Turk, the Maulvis, those who were already at a very spiritual level, a high spiritual avastha, they found out ki, oh wow, there's a new Peer or a new Baba or a new Guru. Who is this person? So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰੇ. Let's have some sort of discussion or debate ਕਹਿ ਲੋ. ਹਨੀ. ਹਾਂਜੀ. सुन सुन अचरज सब चल आए, देख भाल सब हार सिधाए. So sun acharj, when they heard the greatness of Guru Nanak Ji, all of them would come and meet Guru Sahib, and they would want to have discussion or a debate or kehlo, want to understand what is Guru Nanak Ji's method or the path of bhakti. Sab haar siddhaye. But Guru Sahib everybody would be lost of words. They do not have anything to say to Guru Nanak Dev Ji. And whatever Guru Sahib say, they cannot counter attack Guru Sahib's argument or point, because ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਹਾਂਜੀ. दोहरा अजमतियन अजमत देवै, ज्ञानियन ज्ञान सुनाए. So again, Guru Sahib would give those kind of ਭੋਜਨ based on what our desire is. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ Guru Sahib ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ. So even Gurbani says as well, Jaisi mansa taisi dasa. The kind of mental thought that we have, what we bring in our mind, those are the kind of things we would want to be attracted to, or we will attract in our life. So ajmatiyan ajmat deva. So those who like miracles, Guru Sahib will show them miracles, because of course Guru Sahib doesn't any miracles dikhonde si. But like if we look at the Muslim dharam, the Agus, they would love miracles. So you look at the Mughal emperors, or jodo bhi koi aunda si, they will ask Guru Sahib, sanu azmat dakha, show me some miracles. So Baba Ram Rai as well, he showed 72 different types of miracles. And Guru Har Rai Sahib Ji said ki, you are free to show whatever miracles you want to show. But at the end, he went and changed Gurbani, and that was the breaking point between Guru Har Rai Sahib Ji and Baba Ram Rai Ji. So all types of miracles Guru Sahib can show. So those who wanted to see miracles, Guru Sahib showed them miracles. Those who wanted gyan, knowledge, wisdom, Guru Sahib gave them wisdom. Hanji. जैसी मनसा कर आवे, तैसो दे समझाए. So however mansa, however desire someone brought and came, Guru Sahib would give them whatever they wished for, whatever they wanted to hear. Guru Sahib ohi sunan dende sige. Because you see, think about it, Sangat Ji, jawab ta sade andar hai. It's already within us. What Guru Sahib wants to do is show us exactly what is it we are asking for, or what our state of mind is. Guru Sahib will become a mirror and show it exactly to us. Then the question will come, are you willing to take Guru Sahib's bachan, upadesh, advice, and bring change to your life or not? So that's what Guru will do. Hanji. चौपई बाबे को उदासी आई, बाबे सुरत परदेसें लाई. So now the time came that Guru Nanak Dev Ji decided ki let's go on udasya. We need to travel and we need to save the people. Hanji. ले मर्दानो साथ रलाए, लयो रबाब उन मोड़े चाहे. So surtalai, Guru Sahib ne surtalai, and they saw where is it that someone needs help. And when Guru Sahib went, they went in udar kar each person, an individual person. And you will see why it was important to do in this technique. Hanji. जय बाबे को खुशी चित आवे, रबाब बजवावे, शब्द बह गावे. So Pai Mardana Ji traveled with Guru Nanak Dev Ji. When Shabad bhi hona turo shabd aya, bani aya, Pai Mardana Ji rabab baja, and they would sing the Shabad, and Pai Sahib would play the rabab. Hanji. सिद्ध साध और पीर मुरीद, देख भाल हुए अगे तुरीद. So everybody would come. So जिन्ना नु मिलदे सी सिद्धा नु, साधुआं नु, पीरां नु, मुरीदां नु, one person Guru Sahib would meet, teach them, advise them, change their life, and Guru Sahib will move on. Hanji. जह जह बाबा देश है जाए, दे उपदेश सच नाम है लाए. Wherever Guru Nanak Dev Ji went to, उपदेश, ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, remember ਵਾਹਿਗੁਰੂ and recite Paramatma's name. Hanji.
पीर पैगंबर देवी देव दूर कराई इनकी सेव। So Guru Sahib stopped people to do all these false rituals. ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਏ ਇਨਕੀ ਸੇਵ ਕੀ go beyond them ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। So go beyond them and serve the Paramatma, remember Vaheguru and do Vaheguru Simran। ਹਾਂਜੀ। बीर सिद्ध और मंत्र तंत्र सुने ना कहे जाल ज्यों जंतर। Now in Kaljug ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ people want to get rid of the dukkha or cause dukkha to someone else or bring success in their life. They will use jantra, mantra, tantra, black magic, words. So Guru Sahib stop people from doing all of these practices। ਹਾਂਜੀ। गुगो लंज और भूत जो प्रेत दूर कराए इनके हेत। So puja of various things, this demonic things, ghost, pret, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ। Guru Sahib stop people from doing these things। ਹਾਂਜੀ। दोहरा तुर्कन के हिंदुअन के जह जह देश है जाए। Whichever country of the Turks or the Hindu countries or states or places Guru Sahib went to, हक परायो उनका है उसे सूर उस गाए। Guru Sahib would tell them कि हक पराया नानका उस सूअर उस गाय कि पराया दा हक नहीं खाना चाहिदा ना लेना चाहिदा। It is equivalent to a Hindu eating beef and to a Turk eating the pig's meat. So which means it's not halal for us, it's not parwan for us। ਹਾਂਜੀ। चौपई ऐस भांत उन सच सुनाए देवे दोइन साच लगाए। So as Panta, so this was the way Guru Nanak Dev Ji did prachar of the truth and connect them to Paramatma। ਹਾਂਜੀ। तुर्क कुरान और हिंदुअन वेद वाच कहे उन सच सच भेद। So Guru Sahib told the Turk, the Hindu, the Musliman कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਵੇਦ ਪੜੋ, read your granth and learn the truth in your granth। ਹਾਂਜੀ। एक बार बाबा जी अचल गयो वहाँ मेला था सिद्ध न कयो। So one day, so this is the last Sakhi, one day Guru Nanak Dev Ji goes to Achal Batala। ਹਾਂਜੀ। कर गोष्ठ ते भी जित लए लाए सिद्धि तेयू थक गए। So Achal Batale te Shivratri da mela si। So this Hindu mela and even in Pai Gurdas Ji Wara, Pai Gurdas Ji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਬਾਬਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। So Guru Nanak Dev went to Achal Batala, ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। Now this Bani is now in Guru Granth Sahib Ji as well, the Bani of Siddh Gosht in Ramkali Rag। This is question and answers between the Siddhas and Guru Nanak Dev Ji। The Siddhas who have been doing bhakti for 500 years, 1000 years, they are asking knowledgeable question about Atma, about Vaheguru. How do we do bhakti? How do we control the Panchchor? And Guru Nanak Dev Ji, who is maybe about 30 something years old, he is giving answers to them। ਹਾਂਜੀ। सिद्ध कुरलाने बाल गुदाई हार सिद्धन जाए चुगली खाई। So the Siddha, they lost in the debate and they went to a place called Bal Godai and ਉੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। They did Nindya of Guru Nanak Dev Ji to the Siddhs in Bal Godai ki this new Peer came, this new Guru came and he has so much of knowledge and we lost in the debate। ਹਾਂਜੀ। नानक सिद्ध नवा एक भया सबकी लाहे सोऊ ले गया। So they said there's a new Siddha Nanak, Guru Nanak Dev Ji, and he destroyed all our pakhanda, all our falsehood and taught us the path of truth। ਹਾਂਜੀ। सुन उन सिद्धन कियो हंकार यहाँ आवे तो जाओगा हार। So those Siddha, when they heard, they said, Koina, don't worry about it. When Guru Nanak Dev comes here, he will lose in our hands. He will lose in the debate that we will give him। ਹਾਂਜੀ। यह सुन बाबा जी वहाँ सिधारे उसको जीत गुर आगे पधुरे। So Guru Nanak Dev Ji went to Bal Godai, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ। They did the gosht there as well and even there the Siddha, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਿ ਦੇ ਉਸ ਸਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। They became humble and said ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, that whatever you are doing is nothing compared to what we have done। कि mentor Guru Nanak Dev's tarika was even in an instant, in the blink of an eye, you can become one with Vaheguru, you can attain Brahm Gyan। Then why is it for the past 500 years and 1000 years you have been doing bhakti, what is going wrong?
And Guru Nanak Ji don't want to tell them that you are wrong, but change their tarika, their method. And why is it Guru Sahib would go to individual people or the Aggus? Ki Guru Sahib say ye Aggu Lord ho jaan. If the leaders, those at the forefront, if they are fixed, they know the right path, then when they go to their followers or their followers come to them, they can do the same prachar as well. So even people like Sajjan Thag as well. One person who was known by everybody. Sajjan Thag nu fix karta, when you already fixed Sajjan Thag and make him walk on the path of truth, all those who would come to Sajjan Thag would also get the same prachar as well. So this was the trick of Guru Nanak Ji ki ek naal jaake ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, want to make them walk on the path of truth so they can then go forward and help other people. So Sangat Ji, we are going to end the katha for today here. So in the next Pratsanga, we are going to continue Guru Nanak Dev Ji's katha maybe for about a week or two until we reach the katha of how Guru Gobind Singh Ji gives the Raj to the Khalsa Panth. So Guru Sahib di Kripa de naal, it is following the time as we reach the Prakar of Guru Nanak Dev Ji, and when we enter the month of December, we are going to start feeling the energy of the Bir Ras and start understanding why the month of December is such an important month for us and how we too can feel the energy that the Khalsa Panth felt during time of Shahidi. So इतनी क बेनतियां परवान कन्या संगत जी, कथा करदे आ विचारा करदे बेअंत ही भुला चुका हो गया. So please let's read the last पंक्तियां together and let's do samapti. सुन उन सिद्धन कियो हंकार, इहाँ आवे तो जाए गो हार. यह सुन बाबा जी उहाँ सिधारे, उसको जीत गुर आगे पधूरे. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.